いしょ。ちょっと前回、セバスティアンが大変なことになったんですけど、まあちょっとなんか望んでた展開と違うというか、なんか、それがやりたくてクエストを受けたわけじゃないなっていうのがちょっとありまして、まああれ別にストーリークリアに必要じゃないサブクエ扱いなんで、まあ一旦無視して、クエスト別のやつ進めて、まあそれではクエストちょっとやらなきゃいけないなってなったら、やるみたいな感じで行こうかなと思ってます。なんかちょっとポピーのクエストとか途中で来てたと思うんだけど、一回これ、あれしようかな。この辺で寝ようかな、一旦。一旦スヤってして、これでワンチャンポピーのクエスト来ねえかな。来ねえな。まあ一旦メイン進めるか、じゃあ。トリマ。さすがにこれですぐ終わるってことないだろうし。いやでもなんかこう、これでなんかすぐ進んじゃいそうで怖くねっていう気持ちあるよな。一旦適当なサブクエして待つか、ポピーが連絡してくるの、ポピーとナティが。サブクエないかな。ホグワーツ城にいくらでもあると思うんだよな、サブクエなんか。魔法師の授業。あ、これ面白そうじゃん。ここ行ってみるか。この辺にいいかな。あ、ここ魔法師の授業なんだ。Today's lesson, we will cover a truly thrilling event, 先生なんだ。 the Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effects it had on the 意識を保つ。 wizarding industry. Throughout the many あ Goblin あ、寝ちゃった。 battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632. 授業中には寝たことない真面目な生徒で有名なんで、ちょっとこれはちょっと主人公はちょっと情けないです。散歩の時間、おもろそう、この授業。あ、でもこのタイプのこれ確かに眠くなるよな。Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers スーって移動していくのおもろいな。壁もスーり抜けるし。あ、オミニスだよね。なんでそんな臨戦態勢なの？なんかあった？ Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? 誰ですか？ That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, この人寝てました、さっきまで。 statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics. Here gets the ugly. Some are talented artisans. Brag Ball の話、これ出てくるんだ。 the boastful. おー。 Did you say Brag Ball? I know that name. Lord Cock said he was an ancestor of Ranrock. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver だからあれか、 survived 保管庫の to this very あれを任されたのか。 Where were we? Oh yes.
back to our class topic for today. Grimbold Weft, another notable historical figure. He's right nearby. え、すぐそこにいる？ Curious students can find him on display here in the bell tower. Revelio. あ、 All students introduce これか。 themselves. 骨なんだけど。グリーンボールドウェフト。透明な仕立てやグリーンボールドウェフトの頭蓋骨。1752年のゴブリンの反乱では、この人物の熟練の春騒ぎが数えきれない数の魔法使いのコートを救い、結果として魔法使いが戦闘中に風邪をひくことはなかった。Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Why didn't you tell us it was just his skull? Well, of course he's just a skull. Everyone knows いや、だって Grimbold お前 Weft はだって died 幽 of 霊でいるじゃん、そ dragon こ pox に。in 1753. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Aphbuttle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of loyal knights, or rather, どこだろう？ This unassuming smudge is rumored to be the location of the very first successful use of Bombarda. I suppose successful is a relative じゃない term. か、さすがに。 Whoever cast it didn't live さすがに上じゃない。あ、そしてボンバーダの成功うん won たら by ね。 vanquishing foes in single combat, nor by こっち？ slaying bloodthirsty dragons. あ、チリンっつったら、 Rather in training What's that? yards Sir and Aphbuttle, sculleries. this is a Revelio. centuries old Warm and likeness of approachable Candidon. これ demeanor. か？違うわ。 And to make the waving Poppy? statues. At least we're out of the classroom. ポピーどこにいるか知らない？ The Hogwarts founders could never こ have ん中ってこと achieved じゃない such よね。 architectural こん majesty 中、そうだよね。こん中はそもそもアロコモーラ使わないと入れないはずだから、 as one. さすがにこんなとこには置かないだろうし。 Hogwarts contains no nothing. あのおじさんずっと話してんだけど、教えてよどこにあるのか。いやクエストエリアこの辺ってことは、この辺なのか。あ Students あ、 often いい先生 complain のもの about 持っと the る。 many 持ってるのか、 steps. じゃあページ。 Professor Binns, I found the statue of Sir Aphbuttle. Ah, well done. Alas, Sir Aphpuddle's affability was his undoing. Died instantly バジリスト trying 目合わせ to ると死ぬんだっけ？ befriend a basilisk. Eye contact is not always to be ページ回収しすぎて逆にクエストの目標を失っちゃったら今。 It was he that even some goblins mourned his passing. へえ。 Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. いやでも別に驚きませんなんだな。 Goblins and wizard kind will never trust each other. Yes, well, it takes a cauldron to そう raise いう a こと言ったかったんじゃないんだけどな。お前 chisel, 結構ゴブリンと仲いいだろ。 History does tend to repeat. It is a series なん of かたまに選択肢 patterns, これじゃないんだけどなみたいなのあるよね。 both comforting and まああんま disconcerting. りなんか The wise いい感じに students なんか himself なん will だいい感じで検討するときは反対の選択肢を割と貸すみたいな選択肢の時多いから。これで終わりと。 History is written by those who do their schoolwork, so they say. Or at least I like to say that. 連絡来ねえな。 Looks like we've all gone on another one of Binns' wild goose chases. ちょっともう一回時間進めてみるか。ワンチャンそれで来るかもしれない。こんなメインやるか。一旦怖いんで、セーブだけして、やっぱね、セーブするって重要だよ。やっぱり。こっちでいいや。わかりやすいように。で、クエストで、
メインクエスト。で、地図の場に行けばいいのか。ミャップ。お、I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. イーグ先生。According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. ゴブリンの時点で割とモンスター寄りではあると思うけ Surely ど this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. いや、イシドーラじゃない？ Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with へ beasts. え。 Find a face of stone and tendrils. 石と I 薪 should の advise 調 you 査の that you must 名前。 engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. ほ An ら、行きますか。 exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you わかり witnessed. ました。ほんなら、多分、右下の方だよね。だよね。あ、すごい遠い。まあ、ここでいいか。ここにペッチと飛んで、一旦上昇してから加速して加速。なんか家みたいな感じだったけど、今なんかあれだったな、なんで連れてきたような音したな。やっぱりこの辺割と廃墟だらけなんかな。この先かな。よっこらせと。ここはなんだ。ちょっと待って、一旦これ何かやるのか見てこよう。まあ上か。よっこら。あれ、登れに、俺だ。いける？いけ！よいしょい。なんだろう。
何かがいる感じはしないな。まあいっか、後で。You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. お Of ー course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for お information. ー Revelio. これ一旦燃やしてみるか。 Confringo. あ、意外と簡単に。 Is that a... It is. I believe I know what must be done. で、 Do you recognize the head sculpted there? ちょっと自信ないな。なんか、 That's ああ a いう head. 魔法道具つ I いた can't 気が say するけ that I ど。 do. It appears to be a fearsome beast known as a graphorn. And Oh. the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I Oi. suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Have you ever subdued a graphorn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favor. ストーンヘンジなん It か can 見れるん be だ。 difficult, of course. They are massive, after all. But it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real まずは疲れ effect. させること。 You'll need to ポ wear ケ him モンみてえだ down. な。 If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a 巨大な large 怪 sea 獣の creature, you're in the right 遺骸が見つかれ place. ばそこが正しい場所。 Now, ってことは Professor ロード画面 Rackham と made か it。clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. ヒュー先生、節々からとんでもねえ有能の香りするのマジで好きなんだよな。あ、ほうき出せねえ。まあ一回近くまで行ったはずだから、ワンチャン全然バーポイントあってもおかしくなさそうだけど、まあいいか。飛んでくか。 Revelio. ちょっとあえても、この辺とか This could prove 煽ってこう。 That's proper football, that is. どうせあいつらほうきをかけてしたいし。グラップホーンを手なずけるは普通にいつも通り捕獲する感じなのかな。お、あったあった。よいしょっ This must be the place. と。あぶね。こっちから行くか。よいしょっと。なんかバリケードつけられてるけど、相手大丈夫そう？クジラの骨かな。にしてもでけえな。でっか。なんか一見クジラっぽいけど、サイズがちょっとえげつない。 Very well, Lord of the Shore. Show yourself. ほんで、こんにちは。お、でけえ。いた。すごい速いね。おっ。
天候大魔法どうしよっか。あ、避けたー。じゃあ当たってるか。うわ、早っ。いやマジで速い。誰が来るがみたいに相手してる。よいしょい。一気に魔法使って。もうマーク出る前からもう読み動作見ておけないと多分間に合わないなこれ。よいしょい。あれ見てれば意外と回避はできる。そうです。最後だ。よいしょ。いけ。そろそろテンポで魔法突っ込んでくか。お話す気になったか。いや怒ってねこれ。怒ってますね。基本的にはガードできるポイントはなさそうだな。あー危ねえ。危ねえっていうか当たってる。よっふい。グリーシャすら効かないのか。オフ。もう動き早すぎ。水の中はちょっとまずいかも。あれエクスペリアムスも効果ないな。まあ武器ないからってのもあるんだろうけどダメージすら取らねえ。オフ。マジで回避むずい。速い動きが。よい再開。しかもおい物投げるやつでひるんだりしないから、そうこういう攻撃に対して物投げるやつ撃っても全然無効化されちゃう。避けるしかないガチでむずい。速度でマーク出ても俺多分反応しきるんだろうしな。半神経カスだから無理だね。いけたか。I need your help, friend. なんだよ話せばわかるじゃない。乗ってもいいの。やったー。すげえ。グラップホーンの持つ強力なチャージ攻撃は敵や一部の障害物に大ダメージを与えます。おお、チャージを開始してチャージ中はグラップホーンのスタミナメージが下がるので注意しましょう。 OK。 じゃあ戻りますか。楽しい。
最高の瞬間じゃん。もうチャージして、どうやんだ。あ、チャージしてるとあれになるのか。一旦とりあえず引き殺してって、フィグ先生もびっくりでしょ、こんなんもう。驚かせに行こう、フィグ先生を。はいどーん。当たらないよー。やばい、マジで感動的だな。はい、外したー。じゃあ運転ぐらいはうまくやろう。あ、そっち。こんなに引かれて用意一人だ、あいつら。これでもさ、フィグ先生のさアドバイスなかったら結構難しそうじゃない？取り前終わらせろみたいなアドバイスくれたからさ、取り前終わらせてから思いつきでひざまずいたけどさ、フィグ先生あれいねえじゃん。ここにいればいいのかな。足跡ここにつけてるみたいなマークあるのおもろいな。かっけー。ちょ待って、バカとかいうやつマジでめちゃめちゃ有能じゃない？もしかして。今までとレベルが違うんだけど。かっけー。やばっ。さすがに入れないか。降りると。あ、こいつも入れるんだね。中はいつも通りの感じか。特になんかあれがあるわけでもないし、アイテムもあんまりないな。Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope バカー先生はなんか結構疑り深いね。 answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. ほら、ちょっと記憶見させてもらえますか。あ、なんかあっさりだね。もうグラップホーン捕まえるだけでいいんだ。一旦これはまずはアイテムを探すんですね。あるのかな。なんかなさそうだな、一見なさそう。まあいっか。おい、石ドーラ。そして急な日本語。石ドーラ。日本語のさ、バカー先生の声面白くなっちゃうからやめてほしい。
シドラパッパじゃん。なんだ、すごいな、不穏な音してんだけど。あの瓶って痛み入れってやつだよね。え、サム、よく来たな。イシドーラは家にいない。分かっている。だが彼女の父がどうした？苦しみだけでなくありとあらゆる感情が奪われたみたいだ。とんでもねえ闇落ちしてるじゃねえか。ずっとひどい。ニーフの言う通り、イシドーラは止まっていない。今分かったが、彼女は生徒たちにあの魔法をかけた。皆を集めよう。しっかり闇落ちしたな、あいつ。君は談話室に戻るんだ。いいね。これは誰なんだろう。何をしているんだ？落ち着いて。イシドーラ、生徒たちはみんな苦しんでる。すべてあなたの傲慢と秘密へのこだわりのせいよ。みんな苦しまない。もう二度と。生徒たちもみんな。イシドーラ、杖を下ろしなさい。先生、あなたは力を磨けと言った。そう、捨てるんじゃなくね。こんなことは教えていない。エクスペリアームつえー。石ドーラ激強じゃん。アバダケタブラ。まあさすがに今のは誰も咎めんわな。でもこの時代だったら禁じられた魔法ですらないだろうしな。戻るかじゃあ。あんだけ強い魔法でもアバダケバブルで一撃ですか。もう言えてねえわ。終わった。近いのよ、インタラクトがさ。 The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday
one with the ability to see むしろ traces 力 of を与え ancient るものというより magic も might be seduced 何 by を its すべきか power. を教える We built the ためっていう trials だけな to ら lead that person も to うシン us, プルにただの教師だ to な。 allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I な not るほど。 proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. ほー。 I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's まあ intentions 確かに earlier. むしろ協力を仰ぐべき存在だよ If な。 Ranrock ウィーズリー really 先生 is は going to try to drill below カス Hogwarts, ブラックはまあ we'll ほっとい need て all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. どうした？今なんか時短だけもなかった。いった。で、 You can't imagine how inconvenient. とりあえずじゃあオリバンダーさんとこ行きゃいいのか。ホグズミード。よっと。なんか杖作りって1回しかできないしさ、オリバンダー、マジであれ以降1回も出てこないから、存在感皆無だったけど、ここに来ていきなり重要人物に浮上したな。There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. お久しぶりです。あ、待つ。I think I know where we can find Doran. あ、 Meet me in the Forbidden ちょっと待って Forest and we can 先にこっちやっていい tell か。 them about the symbol the ちょっとこのまま行くとストーリー終わりそうだから。一旦とりあえずポピーンとこ行くか。どこだポピー。ポピーは禁じられた森か。ワールドマップ。これやってる間にどうせあれじゃない？ナティからも連絡来るんじゃないかな。こっちか。ポピー。お、ケンタウルスもいるじゃん。 And you say 集 they めて。 made it after you placed the moonstone. Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only 何 run をど so う deep. 何したの？まあいいや、行くか。 It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say 喋り方が頭良すぎて that I was 頭悪い俺には not 分からん。 surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning.
I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. Oh. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please go on. I have seen that symbol only once, on a rock 森の face 崖 in に the ある岩 cliffs 場 of the したの。 forest. You should ふわっ make としすぎじゃ haste ね there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. You said you divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger, the threat of an enemy, and the return of an old 懐かしき旧友との I 再 believe 会。 now that you are the strangers. The poachers are the enemy, and the old friends are the Snidgets. Oh. I also saw two places tied to these events. The cave with the moonstone, and the henge. The latter was bathed in moonlight. What makes you so sure the symbol is where the Snidgets are? I do not know. It is what I have read in the stars. Fortunes play out as they are intended. I am merely a messenger. I shall say that fortune favors us today. That you would show me a symbol whose provenance I recognize is not なんか映 coincidence. 画で見るよりももっと深くケンタウロスのこと知れて結構面 If you're 白いな right この about クエ this スト。 place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot ほら afford 行 to きま lose す the か。 Snidgets once again.